My name is Eunice Wanja. I was 19 years old, a student at Mbere North TVC, working towards my diploma in food and beverage. I had an attachment at a hotel on Ngong Road, my stepping stone to a bright future. On Saturday, November 23rd, I left home at 5 a.m. I never reached work. My phone went silent. My family was frantic. By Monday, they reported me missing. The police told them they had collected a mutilated body that Saturday morning at 7 a.m. They sent my family to the city mortuary. I was there, cold, lifeless. To this day, my family has no closure. My attacker is unknown. Why is killing me because I am a woman not a crime? I am more than just a name in a news headline. I am a daughter, a sister, and my dreams are now cut short. Yet the law treats my murders as an ordinary homicide, ignoring the hatred and the gender-based violence that took my life. How many more of us must die before Kenya wakes up? How many more mothers must bury their children before femicide is called what it is? A crime against women. I am Eunice Wanja. Say my name, remember me, and speak up to help those like me find the justice we deserve. These women are protesting against the killing of women. Startling new figures reveal that 129 women were killed between January and March of this year. Starlet Wahu and Rita Waeni are among the at least 14 women reportedly killed in Kenya. Human rights organizations want these femicide cases, which currently stand at 30, declared a national disaster. Every year, countless women in Kenya lose their lives to femicide. Their stories often go unheard, their names forgotten. But today we remember, today we say their names, and today we demand change. This isn't just a headline, it's a crisis, one that has stolen mothers, daughters, sisters, and friends. Women who had dreams, women who had love to give, women who deserved to live. Beyond the numbers and the protests are real people, real pain, and a fight that shouldn't be theirs to carry alone. Njeri, how are you doing? I'm very well, Stephanie. How is your day coming along? My day is my day. Okay. My day is always, we start well, and then as the day goes by, the day goes the way it will go. It's just going. Yeah. All right, introduce yourself. So my name is Njeri Migwi. I work at Usikimye, the founder and the executive director of Usikimye, an organization that seeks to end the prevalence of gender-based violence. Thank you so much for doing this, Njeri. Maybe you can tell us what inspired you to start Usikimye, and maybe briefly what the journey has been like so far. Usikimye was started as a result of femicide. It was actually as a result of my reaction to the grisly, the brutal way Dr. Ivy Wangeshi was murdered in April 9th of 2019. Yeah. Because what happened was this man traveled from Thika to Eldoret, 7.5, 8 hour journey, carrying an axe, and he went to the school where Ivy was finishing her medical training, and in the parking lot, broad daylight, he hacked her to death. Now, that is ghastly as it is. Yeah. But what followed, you know, my normal reaction as a human being was shock and utter horror at how somebody can be killed like that. Yeah. And so I went to social media thinking I'm going to find people like me, you know, we're coming together and thinking, oh my God. What can we do? What has happened? What are we doing? How are we going? But no, I found memes. I found people sharing axes as their profile photos and threats being sent across
to women, that if they don't behave in a certain way, they're going to be killed next. To my utter consternation, I was like, no, this is not how you respond. Do these people understand somebody has been killed? And the dehumanization that followed her death was so bad that I remember her mom coming onto live television and reminding people that her daughter was a human being. And that killed me. And I was like, no, something is not adding up. Either we are disconnected from our empathy, or is it that people don't understand gender-based violence? And how can I help? So my idea was, I started an online page to talk about the, things and issues concerning gender-based violence. And I was like, because gender-based violence has so much stigma surrounding it, there's such a taboo, we are very silent about it. How about I call it Usikimye, which means do not be silent. And so I did that. And Usikimye was born. And I started speaking about gender-based violence. My idea, because I was working, was just to teach, educate, and see, I've given up my 2 bits to society, and that was inherently the idea. But 2019 was another landmark year when women were killed, and I saw I started joining forces here. I'm like, it's serious. I'm still working, but I need to go out on the streets with my sisters and fight. We held our first march and protest about femicide in 2019. And then after that, I found myself more and more. And the more you explain to people, the more people are like, come to the ground. So I'm like, see, I'm not busy. Let me run, go, see. And then I found on the ground, you know what Kenyans love saying, kwa ground vitu ni different. Kwa ground, things are very different. How I thought and how I had read and how I thought this is how things work. Oh, there are safe houses. I remember when I asked for people, oh, does anyone know any safe houses? Nobody had a clue what a safe house was. So I was being referred to children's homes, and I was like, that's but it says when you take somebody to hospital, there are safe houses. Till today, I was talking about 2019. The government has never opened a safe house for women and children who are going to go into gender-based violence. So what did I do? Opened a safe house, which we run today. We have 3 safe houses. One which is an emergency safe house, and then 2 other safe houses which are out of county, which we do not disclose due to security reasons. And so we moved on like that. And 2020 happened. I think everybody is aware that in Kenya, statistic-wise, violence went up by 300%. Wow, 300%. Yes. And Usikimye was forced to actually now exist properly, like a proper organization that we are running, because everybody was sending. Somebody's been thrown over the balcony, these children have been defiled, and I never want a repeat of 2020, because I do not think I slept in that year. It was sleeping in the car, sleeping in hospitals, and as I'm waiting for treatment, looking for spaces, safe spaces to put women, and all around that. And the way Usikimye has developed and the way we are 6 years later is we are an organization that has been informed by survivors. So we are very much centered around the survivor experience. So we offer a holistic approach towards from the time we respond, because we do a lot of response services, all the way to the time we take you to a safe house or other safe houses, because now they are privately run safe houses by maybe other CSOs if we cannot accommodate you in ours. All the way, we look at holistic ways and approaches. And also understanding that gender-based violence is a continuous struggle. And so based on that, we are able now to like now in this community, we run things like Empower Mama, where we train women on financial literacy, how to save, and other forms of training. Like, for example, we do baking lessons, we do entrepreneurial lessons, we do seed grantings to small businesses run by women. We also do vegetable gardening, like vertical gardens or gardens Zabunia, which work well in a place like this, making briquettes, and so on and so forth. Just little ideas that can empower women, because sometimes the journey towards being away from violence is by empowering you financially, but you can be able to also, fend for yourself. So we do that. For your children. And for your children. We also have a feeding.
Thank and you so many much. more other things. All right, so now let's talk about femicide. And I know Usikimye is a big part of spearheading this campaign. So maybe you can explain to our viewers what femicide isn't and then what it is so that we can make a distinction. Homicide is a term that is used to refer to the killing of a human being by another human being. And homicide encompasses a lot of things. That's why you find that things like manslaughter, where it was unintentional. Yeah. You see now why this is important, because manslaughter, when you're looking at it, is defined as unintentional. When we were just talking, me and you, and maybe I did something that intentionally caused you fatal harm. And that is guaranteed in the Constitution. And then, so that one encompasses a lot of, we even have vehicular manslaughter, right? Yeah. Where people have been killed. We also have killings of passion, intentional, and also killings where I just planned and I killed you, assassinations and so on and so forth. All these are killings. There's also mass killing, like what happened in the University of Garissa. So many types of killings are out here that those are all killings, and we term them and we refer them generally as homicide. Now, and I know femicide, people would be like, but killing of women by their partners sounds like part of homicide. Yeah. It is. We never said femicide is not homicide. However, the difference is, when it comes to femicide, it's intentional. Very important to note, it's very much intentional. And it is very much gendered. If somebody comes into this room and says, hey, there are 5 women, it doesn't even care, comes into these rooms and shoots all of us, Njeri will not be out there in the street saying, 5 women were killed at Usikimye while they were filming. Because it wasn't intentionally targeting us because we are women. But these killings that we say are femicide are intentional. These are women who were targeted simply because they're women. Yeah. I'm a wife, I'm a lover, and then I come home, we have a domestic quarrel, a domestic squabble, very much intimate. So they're intimate partnered. Yeah. Femicide. Even when it comes to femicide, even within femicide themselves, you can actually classify them. Yeah. So I come home, we fight, and the resolution is, you kill me. Instead of us resolving like normal human beings, you kill me. That is intentional. You targeted me. So it's targeted and it's very intentional, and the target is a woman. So it's misogynistic as well. Yeah. Because I know, first of all, in Kenya, I can kill a woman. When the government announced that 129 women have been killed, I was hoping they would give us a commensurate number of murderers that were in jail. Did they? As per the report, no. they No, didn't. exactly. So that tells you a lot. Yeah. That most of these murders are never treated seriously because it's considered it was just domestic violence gone wrong. So that's how you start looking at the markers. Other markers include killing of elderly women. Yeah. You know, and I think that's a very important distinction because it happens a lot in this country and we overlook it. Older women who are targeted because of their age, right? And they say, we're going to kill this woman and brand her a witch. So most witch killings, all witch killings are femicide. She's a woman. She was targeted because she's a woman. Most of the women who are targeted are widows. You will never find an elderly woman targeted who is married. You see now where misogyny comes in. Yes. So she's killed by virtue of the fact that she is a woman. We look like things like the last killing of Galadan. That's what we call honor killing. She was killed because she said no. Yeah. All right? And when the police was classifying these murders, they were very clear. They said almost 70% were happening in our homes. So I hear the fact that a lot of times utasikia wakisema those girls in the BNB, young girls, nini nini. So we are looking particularly a lot of murders. 3/4 of the times happen in the hands of our loved ones. Yeah. That's one. Now, number 2, 15% of these murders happened in public spaces. That's terrifying. Very. I think when I read that, my blood went. Because what do you mean they happened in public places? What does that talk about safety of women in public places if 15% of these murders happen in public places by strangers?
That's terrifying. And I would also be very remiss if I don't speak about the killing of sex workers in this country. I would be doing them a disservice, because a lot of times sex workers are targeted and killed, and we don't know about it because in our heads it's okay because it's a moral issue. And I'd like to point out that femicide is not a moral issue. The man that goes and obtains the services of a sex worker are our husbands and our brothers and our lovers, and in whatever capacity. And they will kill that sex worker, and the next time they will kill you. But even it's not even about that. It's also about the fact that a woman was killed. She was targeted. Because she does sex work. She's available. She's easy to kill. I don't want to pay her, so I kill her. And you start to see the marking. This is different. It's something that can legitimately be traced back and be worked upon and be entirely prevented. Okay. Njeri, this is your 6th year with Usikimye. Yes, it is. What patterns or cases have deeply impacted you in your work, especially when it comes to families? I think, to be honest, femicide. Yeah. Because there's no answer. What answer do you tell somebody when they tell you my child has been killed? What do you tell somebody when he tells you my wife has been killed? I mean, what do you tell somebody? There's no resolution. And femicide hurts families. Yeah. And I can give you, from Ivy Wangashi to Mary Wambui to so many cases. But I think for me, the one that really shook me, I think it's Mary, because she was a baby, Marsha, because that's another baby. They all sat in these offices with their mothers and their fathers, and I spoke to them, and it broke my heart. But the thing that still remains with me is a woman who was killed down here, Kwagitau, last year. We were just in the office, and we ran to Kwagitau because we were told a woman had been beaten, but she's no longer, she wasn't screaming as she was screaming before. So we ran. We thought, we're going to go get her, take her to Mama Lucy. But by the time we got there, she was dead. It's less than 10 minutes from here. She was dead. I remember just opening the duvet because she had laid her so well. I just assumed she was sleeping and realizing, oh my gosh, she's dead. Like there's no pulse. So running out and thinking, let's go call the police. Iteni police, jele unapiga nduru because of the shock. Yeah. The husband was outside there, outside the gate. Yeah. And his boys, ama machaliwa area, wakamfundraisia. I wasn't even clicking. I'm still trying to figure out, tunaita polisi, tunatafuta gari to carry the body. Yeah. The boys, the men outside there were like, toa mbao, toa 50, toa so, like that. And they raised him 1,500. They gave it to him and told him to run. And that changed a lot of things, because I was like, bali mumshike, mumfunge, ndio polisi wakuja wachukue the body together with the perpetrator. They gave him money to run. And I was like, siangukiwe na hii noma, aizienda na hii noma, wa mama anamsumbuanga. What? He killed someone, and people were so quick to fundraise for him to run. And that, I don't know. I don't know. When it comes to seeking justice, Njeri, what are the legal or even the systemic barriers that are preventing these cases from being solved? Lack of arrest of perpetrators, lack of evidence, police. And then when you go to the judiciary, once the case gets to the judiciary, it takes so long. I'll give you a good example of Lena's child, Mary. She died in 2021. In 2025. The last time we went court, which is like, I think a month or two ago, we are still being mentioned. We've never even started the process. We are on our 4th judge. She's just a baby. She was 9. Forensic labs, we don't have. So there's lack of proper evidence collecting, police incorporation. Also understanding that police are also overwhelmed. We need a whole overhaul of the system. The system sucks, to be honest. Okay, and when it comes to supporting, especially for the people who are watching this, what kind of support do you think
the survivors, the ones who've been left behind, would require? Grief counseling, which is what we offer a lot of families that come to us when this has happened to them. It's also overwhelming for us. We're not a big organization. Yeah. We're just who we are. You've seen us. And families are overwhelmed. Nobody expects a child is going to die. Yeah. So a lot of times you have to fundraise to even, we as Usikimye have buried quite a few number of women and children who've died due to femicide. And I have to say that one of the things that you see is the families are left alone. Yeah. I think one of the things I would want to do, even after this campaign that I've been thinking about doing, is bringing together families, who've gone through this grief, to come together, just to be able to offer a very, survivor-centered, very trauma-informed services to the families in their grief, to understand that, one, they're not alone, and two, that somebody is listening, and three, even, when there are many, there's also a way in which they can seek for justice. Yeah. So that is something I'm really, hoping that by the end of the year I'll have accomplished. Yeah. And in regards to, as we continue with this fight of making femicide a crime, what can normal or everyday citizens do to help this campaign be a success? First of all, they need to sign the petition. We have a petition. Yes. It's on usikimye.org. And this is a very important petition because we are looking to distinctively have a femicide act, where we are making femicide an actual crime on its own, that it can be merited. And these are so I think once we start on that, and the way for people to be involved is, one, to follow, to sign, share across their networks, and watch out to see what else we will be doing alongside the signing of the petition and how they can fully participate. It's everyone's fight. Thank you so much, Njeri, for the work that you do. Lastly, this is a question I ask even from an individual place. How do you personally cope with the emotional weight of this work? Screaming is a good thing. Sometimes I just open the window like I'm like, and people think, meanwhile I'm screaming to the void because, hey. Yeah. But I also do a lot of therapy. I also do a lot of, you have to find a way in which you cope. For me, it's painting. Well, digitally, I'm not an artist. I wish I was. I wish I knew how to just, but just finding ways in which you cope. I also play Call of Duty. Yes, believe I like shooting people on that Call of Duty. I feel I may not, but at least here something is out. I can shoot a few people. It's a good release. It makes you feel like you're releasing. Just finding ways in which you release. I think my team went for therapy on Wednesday. They were able to just, go for debrief. So, and on Thursday afternoon, it's our wellness Thursday. We close the place down and we come into this room. We play cards, we do board games. We just have a time when we're not thinking about everybody else. But so that's what we've implemented this year. Just take care of ourselves. Now, in previous interviews, you've spoken about how important it is for men to be allies. Very. How would you propose for that to happen? For those that are watching and are wondering where to start. First of all, men need to be our allies because this is our fight. It's not a women thing. Femicide is not a women thing. And femicide is not us instituting gender wars. Femicide is everybody's problem. Because by creating a safer Kenya for women, it's a safer Kenya for children. And overall, it becomes a safer Kenya even for men. The fact that majority of the perpetrators of femicide are men does not mean we are saying that now men can't join. We are saying that men can get to speak up. You have the ability to speak up. And to speak up doesn't mean I'm telling you go on a podcast. I'm not telling you, speaking up to your boys. Why are we like this though? Manze, you my boy. Why are we doing this? You can't be like, me and you, we can't be friends if you're beating on your wife. Like, why are you friends? You're a good man, be counted. Being a good man has to count with something. Society is breaking, the fabrics of society are breaking as we watch. What is your obligation as a man? What part can you play in mending the fabric of society? Calling out evil as you see it, supporting an initiative like this, sharing a petition like this, signing a petition like this.
and saying, look, me, I'm a man, that I'm bold enough in my masculinity to sit on it and say, listen, we can't be beating our wives. We can't be beating our lovers. Kwani watakudu? What will they do to you? Nothing. Just be bold in your statement. I've gone into spaces, and it's interesting that I'm finding that men are actually allies. And guys are like, this is Njeri, she's my hero. And I'm like, oh, okay, when did that happen? That's different. That by itself is already telling you that men can be allies if they choose to be. Stand up for something. Stand up and be counted. You're a man after all. Thank you so much, Njeri, for sharing. We truly appreciate you and the work that you do, and we shall continue in this fight. Any closing words? Together. You that is watching, you that is here, and I can actually end gender-based violence and femicide. Introduce yourself. My name is Njoki. I work with Usikimye as a counseling psychologist and lead for psychosocial support. Okay. Can I ask how long you've been at Usikimye? About 3 years now. 3 years. All right. Njoki, thank you so much for doing this. So I would like for you to share with us, what does a day in your work look like? A day in my work is a difficult question to answer because there is no one day that looks like the other. So there are days we'd have 5 cases, 4 cases. There are days we have 15, 20 cases. So every day is different. There are days the hotline is ringing non-stop. There are days it's just calm. There are days walk-ins are more than what we're receiving on the hotline. So I wouldn't say there is a day that looks like another. There is a day you're in hospital with a client. There is a day you're at a rescue. So every day is very different. So we don't have a typical day. Like a day in the life. Okay. No. Thank you so much, Njoki. Now, what kind of cases do you encounter here at Usikimye the most? Domestic violence cases. This mostly is between intimate partners. We also receive a lot of defilement cases, rape cases, emotional abuse cases, suicide ideation cases, and suicide attempt cases. I wouldn't say there's a case that we do not receive. We also receive cases where maybe I'm struggling financially, which is leading to a lot of abuse at home, a lot of financial abuse. So, yeah, it's a wide range of cases that we deal with. Yeah. So you mentioned about having a hotline, and I'm curious. So let's say someone calls, so someone, walks in. What does the process look like after? After the call? Yeah, after the call or after the walk-in. Okay. Yeah. So once we receive a call, we receive it from the toll-free line. We're able to refer that person to the next available person who is manning the line. So the person manning the line is usually a therapist. So they are trauma-informed and survivor-centered. So once they receive the call, they're able to at least calm the person down if they were in distress, and then get the details of the incident that has happened, then ensure that we refer them if they needed a hospital, the nearest police station, or they needed paralegal advice or an advocate, that we're able to link them up to those services. Yeah, same for a walk-in. Once they walk in, they'll come, find the receptionist at the front office, and they're able to talk to them, explain what they need, able to be calm, maybe as they wait for the other person who's inside to come in. So yeah, that will be pretty much it. Once they come, we reduce the levels of distress, then they're able to share the incident and the immediate support that they need, and then we're able to see what referral pathway to take. Yeah, quick one. When it comes to your work, you've been here for 3 years. From your recounting, what could you say has been your worst case, if you could recall a specific one? Yeah. Every case has its uniqueness of heaviness. One hits you differently from another. So when I think about, there's so many that come to mind, but one that I thought of real quick was someone who came here with their chin beaten out by their partner. So they didn't have part of their chin because it was beaten out. It was really traumatizing.
a call at night on a Sunday night where somebody is saying that their partner is behind their house with a hammer and they have no way to get help. So you're constantly distressed, wondering on this other end. You're all the way in Nakuru, I'm in Nairobi. I'm trying to really get the police, the nearest police, to come to you. So that moment of wondering, is the police there already? You're calling them, they're not responding. So you're like, is it that they have hidden their phone or the person has gotten it? Can I call again to just find out if they're okay? So when we say about cases, it is different level of intensity for each case. Yeah. Not saying that it's not severe. We had a father of an 8-year-old who had been raped and murdered and was in the nearing apartment. And when the father breaks down, you're like, my God, this is too close to anyone, because it could happen to anyone. So I think levels of, I think at Usikimye you think today you're shocked and then tomorrow the worst that you had ever imagined happens. And then you're like, what is the level of evilness and harm that is happening out here? So, yeah. And because we can only imagine how jarring a job like yours is, how do you take care of yourself personally? A lot of self-care, just ensuring that I'm trying to balance to having to being on this side. We're not receiving any good news. Any good news looks like a child being reunited with their parent, rescuing a child who has been defiled. So for me, being able to separate, which is difficult, because to try and when I'm away from here, to just try and live away from seeing the worst of people, doing gratitude tips, journaling, going for therapy. Yeah, so that is how I'd say I am able to take care of yourself. Yeah. One last question. How do you think as a society we can help support more? I think what we're doing now, creating more awareness, because femicide does not just happen suddenly. Like in more, according to statistics, perpetrators are usually people close to those people. And this is not the first time that they are harming that person. So supporting somebody. So if they need, if I go to a police station and I want to get help, I don't want to be told this is a domestic issue that you go discuss at home. If it's in church, I don't want to be in a situation where, as a parent of a child who has been defiled by their father, I'm told that divorce is not an option because we got married in the church. I want like a place where if I come to the church and I'm no longer comfortable because somebody cannot be an elder in the church and they're defiling my child, and I'm expected to sit in the congregation and just be comfortable listening to you, creating more support, creating more awareness, not invalidating the experience of a survivor so that they feel heard and seen, then we can intervene in a situation before it escalates to something else. Yeah. Habari yako? Nzuri. Unasikiaje leo? Niko sawa. Uko sawa? Haya, tuambie unaitwa nani na unafanya kazi wapi ama kazi gani? Mimi naitwa Lena Kanyua. Nafanya kazi tu ya vibarua ya kufulia nguo. Okay, sawa. Asante Lena kwa kuja. Tunakushukuru sana. Sasa tunakuja kutuambie kuhusu tukio. Unaweza kutushirikisha kilichotokea? Ilikuwa tarehe 21 mwezi wa tatu 2022. Sasa kulikuwa ni Monday. Ilikuwa kitu saa 9. Tuseme ilikuwa kitu saa 9 hapo. Sasa kaa niko tu kwa nyumba. Mimi nilikuwa kwa nyumba hiyo siku. So tarehe hiyo siku tuseme masaa ya asubuhi nilikuwa nimetoka. Nilikuwa nimeenda kibarua tu huko. Yeah. Nikafanya kibarua nikarudi. By saa 8 nilikuwa kwa nyumba. Na nikapika kitu na nikapika chakula. So masaa ya saa 9 hapo, tuseme saa 9. Ilikuwa saa 9 ama saa 8. Niliingia kwa nyumba kitu saa 8 kutoka job. Sasa venye nikakuja na kamchele nikapika. Yeah. Sasa kama tumekaa pale, msichana wangu akakuja akaniambia, mama,
kasichana kako kanaitwa Mary Wambui. Kakaniambia mama, mimi sitakula, tumekula kwa anko. Kwa kukaa. Nikamuuliza mmekula nini? Akaniambia kulikuwa na watoto huko wamekula ugali na mboga. So yeye atakula amekula. Nikamuuliza sasa utakula? Akaniambia nionjeshe tu kakijiko kamoja ka mchele. Na nikachakula tamu nikamwonyesha tu ka mchele akatoka. Sasa hiyo ni kitu saa 9. Nikamwonyesha na akakula akatoka. Yeye akukula chakula aliniambia amekula. So akakula akatoka. Sasa venye alitoka akaniambia akaenda, sasa sikumuona tena. Akaenda. Si mimi nilikuwa na mama mwingine rafiki yangu. Tulikuja na yeye venye sasa nitoka job, tulikuwa kwa nyumba. Tukipiga tu story. Sasa kama tumekaa nilikuwa na kijana kalikuwa na 2 years. Kadogo. Sasa nikakaa kalilia, kalikuja kama kanalia. Ndio kalikuwa kana nini kama kanalia. Kanasema tu wambo. Lakini mimi sielewi. Mimi nikakachukua. Tukiwa na huyu mgeni nikakachukua nikaweka kwa mgongo. Akasikia mimi nikakachapa. Alafu sasa nikamuuliza wambo wako wapi? Kanasema tu wambo. Mimi sielewi. So nikakachukua nikakaeka kwa mgongo. Nikakambia kalale. Unaona sasa nilikachapa sasa kakalika kalala, mimi nikakalalisha. Sasa venye kalala nikakalalisha. Sasa nikashindwa na huyu amboyo anaita ako wapi? Si mimi nikatoka nje, mimi naona viatu zake clocks ziko nje. Sasa nikashindwa hizi viatu zake ziko nje. Na huyu anamuita, mimi ndio nilikuwa kitanda ndabondeka. Sasa mimi nikapanda juu, nikaangalia kwa kitanda simuoni. Nikatoka nje, sasa imefika kitu, tuseme imefika kama inaelekea saa 10. Nikatoka nje. Nikaanza kumtafuta, nikatafuta wambo hapo nje, ndio viatu ameacha. Simuoni. Nikauliza msichana wangu mkubwa anaitwa Purity. Nikamuuliza Purity, umeona wambo? Akaniambia so alikuwa anacheza kwa vacant. Nikamwambia kwa vacant na ako wapi na viatu zake ndio hizi. Akaniambia hivyo. Nikamwambia fanya hivi, ndio simuoni na watoto wote walikuwa wanacheza nao na waona. Enda kwa kazi zake huko hii side nyingine sasa kwenye tulikuwa tunaishi huko mbele. Nikamwambia ende kwa kazi zake umuite. Umuangalie kama ako huko. Purity ndio huyo akakimbia. Hakumpata. Mimi nikaanza kumtatua hapo nikiulizia watu. Sioni Wambui lakini naona viatu zake. Mimi nikakaa sikumpata. Sasa venye nimekaa alakati nikimtafuta tu mzee wa hiyo plot akanipigia simu. Akaniuliza habari yako mama Wambui? Akaambia mzuri. Akaniuliza kuna shida kwa plot? Mimi nikamwambia hakuna shida. Akaniambia uko sure? Nikamwambia hakuna shida yoyote. Tuko sawa tu kabisa, hakuna. Sasa unaona mimi nimemwambia hivyo. Akakata simu. Mimi nikauliza mbona mzee ameniuliza hivyo? Nikauliza watu wa plot, mama mwenye niliacha mimi sikuwa kwa nyumba. Nikauliza nimeulizwa kama kuna shida. Kwani kulikuwa kuna pigano? Kwa plot akaniambia hakuna vita. Hakuwa na vita kwa plot. Mimi nikamwambia sasa hivyo. Nikikaa tena akanipigia tena. Akaniuliza mama Wambui, uko sawa? Nikamwambia umeniambia kabisa kuna shida kwa plot. Nikamwambia nimeuliza au wengine na wameniambia hakuna shida. Hakuna. Nikamwambia uko sure kabisa hakuna na nimeambiwa kuna shida? Nikamwambia hakuna. Akakata. Nikakuwa na wasiwasi, nikajiuliza mbona amenipigia mara 2 ananiuliza the same tu. Mimi nikamwambia sasa si ameniambia hivyo, nikaanza kuuliza, nikaita hao wengine. Akaniambia sasa tukiwa tu hivyo vile nimepiga simu. Kwake kulikuanga na watoto. Huyo kijana yake na kijana wa sijui na sister kama ni wanani na brother yake sijui. Walikuwa huko na siwaoni. Na kwake kujafungwa, kumekulishwa tu cha konji tu. Lakini kwa kijana kumefungwa. Mimi nikawa nimekaa tu hapa kwa njia, hapo kwa nyumba tu. Nini venye alinipigia simu, siku nini kitu yoyote. Sasa ndio nikauliza katoto kalikuwa hapo nest. Na nyinyi mlikuwa mnacheza na Wambo kama ndiye ndio ticha yenu, ako wapi? Akaniambia hapana, Wambo ako kwa hii room na amelala na hajaamka. Nikamuuliza nani?
Akaniambia Wambui, kwa nikuja kama ni mgonjwa. Si nimempea tu chakula sasa, akaniambia kuli na nini amegonjeka saa ngapi? Akaniambia yeye hako huku na hajaamka. Nikamuuliza nani? Akaniambia Wambui. Ai. Na nikamuuliza amelalaje na kumefungwa na kufuli. Anaweza kuwa amelalaje na kumefungwa? Akaniambia amelala. Na hajaamka. Ai, mimi nikasema ai, mtu anaweza lalaje kwa nyumba na imefungwa. Mimi kitu ilinikuja kwa akili, kufuli yenye ilikuwa kwa hiyo mlango ni ya baba ya huyo kijana. Mimi nakuwa kikujafungwa, mimi nilienda nikafungua tu mlango ya baba, nikachukua kufuli. Hiyo funguo zilikuwa juu ya meza kama hapa, nikachukua nikaenda nikafungua mlango. Si mimi naenda kumtafuta kwa kitanda kwenye niliambiwa. Amelala na hajaamka. Mimi nikaenda kwa kitanda hakuna mtu. Ai. Nikaangalia kwa kiti hakuna mtu. Sasa mimi nikafikiria Wambo kamenisikia kakaenda chini ya kitanda. Chini ya kitanda. Sasa ndio hivyo ndio nilifikiria ndio penye kamenisikia. Sasa mimi nilikuwa na simu. Ndio alikuwa ameharibu stima, kukuwa na stima, kulikuwa giza. So mimi nikaakisha simu, nikamulika ngai nilipatana na Wambo kwa kitanda. Sasa mimi nikafikiria ni kulala amelala. Lakini alikuwa amefungwa. Hai, nikafuruta. Mimi mwenyewe tu nikamvuruta. So mimi niliona tu huku chini kumetoka nje. Mimi kenye kilinikuja kwa akili ni kulepo. Mimi nilipiga nduru. Nikasema kujeni muone Kalisi amenilipia mtoto. Amekulipia mtoto. Hivyo tu ndio nilisema, nikaanza kupiga nduru, nitoka nje ya gate, nikaanza kupiga nduru juu nyumba yangu tuseme ni plotika hivi. Sasa nyumba yangu ilikuwa mwisho ya huyo na ilikuwa number 1. Number 1 yangu ilikuwa mwisho kabisa. So mimi nikapiga nduru kwa gate, nitoka tu nje nikapiga nduru watu wakuje, waone Kalisi amenilia mtoto, amenilipa mtoto. So mimi nikamshikashika hivi nikasikia bado ni moto. Ai, nikasema mbona nipige nduru, mbona nisimchukue nimpeleke hospitali kwa hapa karibu. Na muacha aje amelala hapa chini. Mimi nikakavuruta. Kuvuruta nilipata mtoto amedungwa kisu. Na imetokezea hii side nyingine. Amedunga na hakutoa. Hiyo kisu ikabaki hapo kama imetokea hiyo side nyingine. Hai. Mimi nikasema ndio nikakaa chini nikaisha nguvu. Nikaanza kupiga nduru. Nikisema kujeni muone Kalisi amedunga mtu, hata amedunga hata kisu hajatoa. Ameacha tu kwa nini? Kwa mwili ya mtoto. Nikapiga tu nduru kama mimi nimekaa pale nilikalia. Sikutoka hapo. Kutoka saa hizo masaa 10 tuseme. Sijui askari walikuwa kuja kitu kama 6. Mimi sikutoka kwa ile nilisha nguvu. Nikakaa pale nikaona mtoto wangu. Nikakaa na yeye sasa, nilikuwa nataka hata kumtoa hiyo kisu njoo naona kama hajakufa. Mimi najaribu tu kumuongelesha aongee. Sasa naona ni kama lakini alikuwa amekafunga na bed sheet. Alafu alikuwa ameweka ngunia hapo na blanketi. Sasa nikaona ni kama alikuwa na mpango nje kwenye nilikuwa nakaa. Chini yake kuna mto. So ni kama angekuja usiku amtupe. Sasa harakati kama nimekaa pale nikafikiria mzee aliniambia nini, alikuwa ananipigia simu akiniambia nini. Mimi nikasema mtu ampigie simu amwambie kenye kiko. Mzee akasema anakuja. Sasa ndio ule baba alikuja akasema kijana alimwambia ameua. Sasa alikuwa anataka ampatie pesa aende Mombasa. So babake akamwambia akae huko angoje waende na akuja waende wote. Huku na huko Kayolewana. Huyo kijana mwenye aliua sasa, mwenye aliua mtoto. Sasa ndio ule mzee ndio alikuja sasa ndio akanielezea sasa, lakini hakunielezea ni nini imeendelea. Lakini kijana alikuwa amemueleza. Lakini alikuwa anataka kujua kama anajua. Lakini sikuwa nimeelewa kitu yote. Mimi kitu yenye niliona. Imagine kutoka hiyo siku mpaka saa hii, imagine naonanga watoto wangu, naonanga huyu mtoto wangu, mimi sioni kama alikufa. Mimi naona hata kama niliona hiyo kisu mpaka saa hii hiyo kitu inatoka kwa akili. Njoo mtoto wangu sijaipata nini yote. Venye timu nilimuona pale, tukamchukua na polisi yenyewe nikampeleka mpaka Mama Lucy.
Mimi nilikuwa nafikiria tunaenda Mamarusi, tukamtoa kisu, tukae na yeye, unaona? Aipelekwe ward. Lakini venye alitolewa kisu, mimi sasa sikujua kumbe ni kama walimtoa akampeleka nini? Wakampelekanga mortuary, unaona? So unajua mimi ni ile, unaona ni ile tuseme baba yao alikufa 20 tarehe 1 mwezi wa 10. So mimi nilibaki na hao watoto, huyu mdogo alibaki na 9 months. Huyu mdogo. Sasa unaona Wambui alikuwa na miaka 10. Alikuwa next time hiyo mwaka tu mwezi wa 4 tarehe 3. Ndio angefika miaka 11. Alikuwa so Wambui alikuwa na miaka 10. Sasa birthday yake unaona alikuwa 21 na alikuwa tarehe 3 next month alikuwa ameanza kutayarisha birthday. Sasa unaona ni ile harakati ya kutafutia watoto. So si ati nilikuwa na hiyo kitu mimi inaniumanga, nikasema huyu kijana aliniulia mtoto. Angeniambia njumi venye baba yao alikufanga niliama nyumba, nikaona sitakaa kwa ile nyumba na sitahama kwa ile nyumba. Ukihama utaenda kwa landlord mwingine mwenye akuelewi. So unahama kwa ile nyumba ndio usimuonange, unahama unaenda kwa nyumba nyingine. Lakini plot ni moja. Plot tu ni hiyo. Nilienda kwa hiyo plot. Nikakaa huko. Nikakaa kwa plot hiyo tu, yani lakini nyumba nyingine. Nikakaa huko. Sasa nikasema huyu kijana angeniambia Lena ama kwetu. Sikutaki kwe na mimi sikuwa nakosa kulipa. Mimi nilikuwa nalipa nyumba on time. Nilikuwa naenda vibarua zangu na kuja nalipa na nilikuwa na struggle tu na watoto wangu hivyo. So mimi na shindangwa mbona aliniulia mtoto. Mbona aliniulia tu mtoto ndio. Aliniulia. Alinini tu mtoto. Alinulia mtoto yani kinyama. Kisu alidunga hapo. Ikatokea na kaacha hapo. Mpaka sasa mimi naionanga na muona tu. Na niona tu mtoto wangu mimi sioni kama alikufa kweli. Hata kama walienda mazishi mimi sioni. Mimi namuona tu bado. Hata mimi naona Nimebaki kwa kichwa. Mimi naona unajua mimi ndio nilimtoa na nikamchukua. Na nikakaa na yeye mimi na nikaona bado alikuwa moto. So mimi hata tukienda Mamarusi, wacha niko ukweli tu mimi kabisa niliona tunapeleka ward, lakini kumbe alienda kupelekwa kule njoo tuliitwa after 2 days, siku 2 ama 3. Mimi nikaona wakimpasua. Unaona? Nikaona kumbe walimpelekanga moja na mimi nilifikiria walimpeleka kwa ward. So nilionanga kumbe walimpeleka mochari. Mimi nilienda pale nikamwambia kuja ni sign. Wampasue njoo wamtoe hiyo kisu. Kutoka hiyo siku tukaanza kesi. After mimi kumzika sasa. Watu wa kanisa ndio walisimamia. Mimi sikuwa naendanga church. Wambui ndiye alikuwa anaenda. Ndio sasa unaona mimi naenda kwa shughuli za kuwatafutia. Sasa unaona nimeacha hapa na ni wadogo. Nilikuwa ni ile wenye waliendanga wao watoto wanaenda. Hata mimi nilikuwa naenda kitambo lakini nikaacha. Watoto ndio walikuwa wanaenda, mimi sikuwa naenda. Watu wa kanisa ndio walikuja wakanisimamia kwenye kalikuwa kanaenda kanisa. Wakanisimamia kila kitu ikaisha na watu. So tukakuja kutoka nyumbani kukuja si mimi niliama pale. Nikakuja kwingine. So venye nilikuja si mpaka mtu mwenye alishikwa. Huyu kijana ndio alishikwa hiyo siku, si lazima angechukuliwa. Apelekwe na polisi apelekwe kotini. Mimi wako niambia kama kuna kesi yenye inaendelea. Mimi nilikuja mimi ni watu tu nilisikia wakisema mtu akishikwa, mtu akiua anafaa kupelekwa, hata kama akichukuliwa apelekwa polisi anafaa kukaa 14 days. Alafu apelekwa kotini akingoja mashtaka. Mimi siku ni kitu tu ilinikuja usiku. Kawamboka kaniambia mama unakaa hapa usiku, sasa ni usiku. Mama unakaa hapa na ule kijana anakuja kotini leo. Hivyo ndio kaliniongelesha tu hivyo mimi kwa akili. Na sikuwa nimeambiwa na mtu. Mimi niliamka asubuhi nikasema najua Makadala, lakini mimi sijaambiwa. Wala askari hakuna mwenye alichukua namba yangu. Mimi sijui kama wako na namba yangu, lakini tuliandikanga statement. Lakini wakaniambia wataniita, lakini wajeni wakuniita. Sasa ile kitu ilikuja usiku. Mimi niliacha huyu mdogo na huyu mkubwa. Nikaamkia nikaenda Makadala. Penye nilienda Makadala, imagine sikuwa nimeambiwa na mtu. Nilienda nikapatana na huyo kalisi mwenye aliniulia mtoto. Mimi nikienda kuingia njoo niende kama nimechelewa njoo natafuta naingia kwa koti zote naenda nikiingia nikitafuta yani kama nitamuona tu sila yake.
Venye nilienda nikapata yeye ndio anaongeleshwa pale. Askari ananiambia koti inaendelea, siwezi ingia. Mimi ndio nilimuona, nikamwambia siwezi kosa kuingia, huyu ndiye aliniulia mtoto. Hivyo ndio nilimwambia, mimi nilienda tu direct kama na mnyonga. Hapo mbele nikamuuliza kwa nini uliniulia mtoto? Njanje akaniuliza, na wewe ni nani? Nikamwambia ndio yeye yangu. Mimi ni mama ya mtoto. Mbona hamkuniita kotini? Mkikuja kuleta huyu na yeye ndiye aliniulia mtoto wangu, kwa nini hamkuniita? Hivyo ndio nikauliza Njanje. Akaniambia mimi sasa hakuniongelesha. Walisimama kwanza wakastuka. Mimi nikamwambia mimi sijaambiwa kitu yote na sijaambiwa kama kuna kesi inaendelea. Mimi nikamwambia mimi nataka kujua kwa nini amekuja kotini na mimi sijaitwa. Na mimi ndio mama ya mtoto. Na mmekuja na huyu peke yake na mimi siko, kwa nini sifai kujua mtoto akikufa? Yaani mtu akiniulia mtoto kama mtu afai kujua kesi. Akaniambia sasa ndio nilikalishwa chini nikabebwa hivi na huyo kulikuwa na DCI. Si mama, mbaba mwenye walikuwa na huyu mbaba kijana hivi. Ndio mimi nilimnyonga pale mpaka kesi kuendelea tena. Ndio huyu akaambiwa kesi itakuwa sasa haitaletwa tena Makadara, itapelekwa Milimani. Kutoka hapa mpaka saa hii mimi haijaini kuna kitu ishaendelea. Ilikuwa mwaka wa 2022. Hadi wa leo, lakini kuna siku tulishaitangwa wapi mko Milimani. Na tukaandikiwa barua, imagine tunaandikiwa document zote, tunaambiwa hapa kujeni na masaidi. Ati hiyo siku ndio tunaenda sijui ni hearing. Na tukaenda. Wakasema jaji amelitaya. Tukaenda nyumbani. Kwa hivyo hiyo kesi haikumalizika. Haijawahi hata siku moja ilifanyika last year. Ilikuwa ni mwezi gani? 11 sijui mwezi. Kitu ya 11. Tukaitwa tena na masaidi. Tuende wapi? Milimani High Court. Na nikaenda nazo. Imagine judge anasema hayuko willing kusikiza kesi. Hayuko ready. Na tuko hapo. Lena, nikuulize, mwenye kufanya hiki kitendo unajua kwa wapi hadi leo? Mama yake abaja huyu kijana nilimuona. Nilimuona ako Milimani. Ako si Milimani, nilimuona Milimani hiyo siku mwezi wa 11. Ndio mama yake alikuwa ndiye alinivuta ati niende nimuone ati nimsalimie. Nikamuuliza nimsalimie, alifanya vizuri. Nilimuona ako Australia. Yako. Nilimuona mimi lakini hakuna kitu inaendeleanga. Unajua wako na pesa. Na mimi sina kitu. Sasa mimi nasaidiwa na nani? Ni mimi tu na watoto wangu. Mimi sina mtu mwenye atiniambia twende. Sasa huku ndio Usikimye ndio nilikujanga nikawalilia. So ndio tunaendanga na wao hivyo hivyo. Sawa. Niko na swali nyingine. Ni mambo gani ambayo yamekuwa magumu zaidi tangu tukio hilo ya Wambui? Mimi nakwambia mimi mpaka mimi akili yangu ni kama inakuanga si sawa. Unaweza ona tunaongea nawe lakini siongei nini. Nikiona tuseme tunacheza, mimi naona ni kama ako hapo. Alafu saa zingine naona ni kama mimi nilikosea nikaama na ajui kwenye nilienda. Unaona? Mpaka kuna masaa ya mkanga usiku mimi namfungulia. Nikifungua naona hakuna narudi na nini. Sasa akili yangu ni kama ikakuwa hivyo. Sasa nataka tuongelelee kuhusu haki. Ulisema ulikuja huko Usikimye na ndio wamekuwa wakikusaidia. Kwako haki inakaje? Mimi sioni kinini. Mimi sioni kama kuna haki, ni kama wale wenye wako na pesa ndio wanasaidikanga, unaona? Watu wenye wana kitu, acha nikwambie hao hata ndio Njanja anaangalia hivyo anawaambia yuko ready. Hiyo ni nini? Na imagine mtoto wangu alikuwa shuleni na mimi nakuja naye nimemlipi. Nimetafuta hiyo yote nimeenda bibarua nikiweka namtumia fare. Alafu na Njanja anasema yuko ready. Hiyo ni nini? Hiyo ni haki kweli? Na ungependa kuona nini kifanyike ili haki itendeke? Mimi nikiona tu huyo kijana amechukuliwa tu. Nione tu ukweli tumenini pale, tumeongea pale at least. Nione at least amefungwa nione tu justice. Sijaona, mimi sijaiona. Ungependa jamii au serikali ifanye nini tofauti ili kusikue na kesi nyingine kama hizi za Wambui? Mimi ningetaka tu serikali isikue tuseme serikali ikue
isikuwe ina favor, unaona? Watu wako na pesa. Watu wenye wako na pesa na wenye wana wakuwe wote, watu wote wako wote kweni wa Kenya. Wasikuwe wana favor watu. Waangaliange ati ile side iko na pesa ndio ina nini, ati mtu wa maskini ndio ana kila mtu ndiye anafinyiliwa. Ndio hata huyu mwenye ako na pesa na mwenye ana pesa wote ni watu. Na kila mtu anahitaji mwingine. Ningetaka tu yani wasikuwe wana favor, waangaliange njoo hii ni favor tu. Mimi naonanga wana favor huyu. Njoo mama yao wako na plot na wako na pesa. Baba yake hayuko saidi yake. Lakini mama unaona sasa yeye anamikishwa juu chini. Njoo mimi nishajitoa. Imagine mimi ujue silalangi. Siku moja nilijitoa hapa mimi nikajipeleka mpaka huko NHIF mbele inaitangwa kwa nani? Inaitangwa kwa ODPP. Sijui 19 floor ama inakuanga ni 17 huko. 19 floor. Huko NHIF mbele huko. Nishajipeleka huko mimi. Njoo nishapelekwa huko na DCI. Ndi nikasikia kichwa yangu hapana. Sioni nini. Nikasema sasa hao wanafanyanga kazi gani? Mimi nikaenda huko. Nikawauliza mimi nataka kujua mbona hii kesi yangu haijaenda? Mimi sina lawyer, si ndio? Hata venye nilikuja huku unajua sasa ni kama hawajapata wakili ama wanakuwa wanaenda wanadisappoint nini? Wana nini huko kotini. Sasa mimi nikaenda nikamwambia nataka kujua kwa nini jaji alisema hataki kusikiza kesi yangu. Njoo hiki kitu ilinisumbua. Mbona na hiyo siku tulikuwa na mamake. Tulikuwa wengi. Na imagine nimetafuta watu. Imagine kwa bidii tu nikiwatafuta mpaka wengine walienda ni kama walilipwa pesa. Masaidi. Walilipwa pesa wakaenda wote. Tukabaki mimi na mtoto wangu. Na huyo baba wengine mimi sijui kwenye wanaishi. Waliama. Hata si hapa walienda nyumbani kabisa na wakachange manamba. Unaona? Mimi nikawaambia nilitoka hapa nikaenda huko kwa DPP. Nikawaambia nataka muniambie kwa nini jaji alisema hataki kusikiza kesi yangu. Hayuko ready. Na si peke yangu tulikuwa wengi, lakini hiyo nyingine alikuwa mgonjwa. Hii naye amesema hayuko ready kusikiza. Kwa nini amesema hivyo? Nataka muniambie hawa DPP. Wakaniambia ati mimi ndio sikuelezewa vizuri. Sikuelezewa vizuri aje na nilikuwa kwa koti nimekaa. Na jaji alikuwa na akasema hayuko ready kusikiza kesi. Na tukarudi. Alafu sasa kutoka hapo ni kama alipea mwingine. Jaji Mtende alisema yuko ready. Hiyo ni nini? Alipea sasa ndio akapeana kesi yangu kwa mwingine. So hiyo ni nini? Si pesa alipewa ama nini alifanya? Siwezi jua mimi hivyo ndio nilisema. Ndio sasa utajizaziaje? Wewe imagine unaleta kesi yako nyumbani ama alituangalia kwa ametujua akaona utu ni hao wamekuja ama alikuwa anangojea mama mnono ama alikuwa anangojea nani ndio ana kesi na huyu mwingine. Ni sasa hapo ndio sikuelewa. Niliwaenda nikauliza hivyo. Niliuliza hao watu wako kwa DPP. Hata namba ya huyo mtu niko naye nilimwambia nipe namba yake nilikuwa nampigia simu. Ananielezea venye kunaenda. Akaniambia ati nisirudi kwenda tena huko. Nikuwe nampigia anaitwa Juma na akaniambia nisirudi kwenda huko. Ati atarudi kuniambianga kenye kinaendelea. Ndio hajai kuambia tena. Hajai niambia hiyo siku nyingine nikampigia simu ati unajua tunafanyanga na watu wengi nikamwambia si ule mama ulipea namba. Ukaniambia nisirudi kukuja. Utakuwa unaniambia ati wewe ndio uko na kesi yangu. Sasa tena watu ni wengi. Watu ni wengi. Sasa mimi nashindwa. Nitaenda kwa nani? Nao ni watu wenye wameandikwa na serikali. Sasa kaniambia kesi ni mwezi wa 5 lakini si kesi tena. Unasikia sasa imerudi tena mentioning. Kwani itaishi mentioning miaka 3. Sasa ni miaka 3 imeisha. Ndio alikufa tarehe 21. 2022. Sasa tuko 2025. Mimi hata siku moja sijaikaa hivi. Uniambie kama utakuwa mwenda wazimu. Mimi silalangi usiku kweli. Silali. Mimi nalanga nikikafikiria tu hivi nasema mimi sijui nini itanitoa kwa akili hizi. Yaani kitu itoke. Ukweli sijui ni nini. Labda tu nione tu ukweli tumesimama na pale mbona huyu kijana niambie mbona aliua mtoto. Hiyo tarehe hiyo mwezi wa 9 mwezi wa 11 nilimuona nikamuuliza Kalis. Hiyo ndio first time yangu kumuona tangu ashikwe. Nilimuuliza Kalis.
mbona uniulia mtoto? Akaniambia kama anacheka, anajifanya ni kama ni pasta. Akaniambia si mimi. Ni muende mtoe usaidiane, lakini najua si mimi. Nitakuweka ndani wewe ndio utabaki huko. Nasikia. Anajua si mimi nilimwekelea. Nikampeleka ndani na atanipeleka huko. Ataniacha huko. Niende nitoe usaidi yangu. Hiyo siku ndiye aliniambia hivyo, lakini kufanyika ndio Njanja akasema. Ndio tulimwona asubuhi. Mamake alinivuta na mimi tulikuwa nao wengine wakaniambia twende tu kweli tuone kama ako tusisikuange tunakuja na hatumuoni. Ndio sijaimuona mimi tangu nilimuone Makadala. Nilimuona sasa hiyo mwezi, lakini nikamekishwa kweli yako. Nilimuona hiyo mwezi wa 11. Tulienda na kazi zangu, mtoto wangu na mamake. Sijui na msichana na huyo msichana tulikuwa na yeye pia. Sijui ni bibi yake, mimi sikuwa imuona, nilimuonea huko. Akasema sasa yeye ameenda huko Saudi Arabia afanye kazi, amekishwa ametoa bwanake. Unaona? Sasa iko hivyo. Asante Lena kwa kutuambia kilichotendeka. Tunakuambia pole na tunataka kukuhakikishia tutafanya tunavyoweza na Usikimye kukupea haki kwako na pia kwa familia yako na Wambui. Swali ya mwisho ni usaidizi unaweza kaje? Usaidizi. Kwa wenye wanaotazama, unaweza taka kusaidiwa aje? Unaweza taka mimi wakili mwenye anaweza jitokeza. Akuje tu asimame na mimi ama ajitokeza akuje hata kama ni hapa kwa Usikimye. Anitafute tu hivyo, unaona? Akuje asaidie wengine, anisaidie tu mimi nipate niweze kuongea. Aweza enda ongea na wakili wale wengine. Hii kesi iweze kuendelea na kukamilika, at least tuone justice ya Wambui. Mimi sijui. Hiyo kitu yani hata sijui. Habari yako? Nzuri. Unaitwa nani? Naitwa Simon Asiliko. Asante sana kwa kuja. Sasa uanze kutuelezea kilichofanyika kuhusu tukio. Mimi ilikuwa ni 2023. December 2027. Hata 27 pole. Mimi nilipigia simu. Nikaambiwa kuna kitu imehappen. Nimeambiwa mke wako ameuawa. Mimi mara hiyo nikakimbia, ilikuwa ni Makadara pale karibu kugrawa hapo. Fika hapo kaambia bwana kwa police station, nenda police station tutapata huko. Ndio nilipata yeye akiwa kwa gari ya polisi. Alikuwa ameuawa hapo. Lakini kuuliza muhusika, nikaambia ni muhusika ni mtu alikuwa amekuwa urafiki naye. Juu kwangu alikuwa ametoka almost 1 year na kitu. Okay. Ulipofika kwenye kituo cha polisi nini ilitendeka? Nilimpata akiwa hapo. Sasa wanaandika hizo OB na nini. Nianza kupeleka mochari na statement wale walikuwa hapo walikiandika. Na kesi ilifunguliwa? Mashtaka ilifunguliwa? Bado haijafunguliwa bado. Nasikia bado tuko in Australia mpaka sasa hivi. Ulikuja kujua kuhusu Usikimye kwa njia gani? Kujuaje juu Usikimye, mimi Usikimye nimejua kutoka kitambo, lakini si ripoti juu Usikimye ilianza mali mimi nawakilisha pale Kibagale, ilianzia hapo, ilikuja hapo. Sasa wakati juzi tulikuwa last 2 weeks ago, wakati tumekuwa in seminar fulani ya ndio hapo ndio ilibidi niongee, niwape mfano na mimi wakati kwa kufundisha dili wape mfano na mimi venye dini happen. Haya. Hapo ndio walijulia. Ni mambo gani ambayo yamekuwa magumu zaidi tangu tukio hilo? Mamo. Maisha ni mako. Ni kulea watoto, especially ni wasichana. Kwa ni challenge. Watoto wangapi? Niko na watoto 3. Ni 5, wawili wayuko hapa, wawili ni wakubwa wanajitegemea. Lakini 3 ndio niko nao hapa. Haya. Tuanze kuongelea kuhusu haki. Kwa hii kesi haki inakaje kwako? Kupata haki. Haki bado sijatendeka. Kulingana vile tunapeleko. Niliuliza juu mmoja na ako karibu sana kufuatilia statement sister yake. Na yeye akienda pale anaambia ngoja bado mention maana inachukua kama anamwambia itachukua kama miaka 2 hivi. Hiyo kesi ya
Na ungependa kuona nini kifanyike ili haki itendeke? Unaweza taka waharakishe? Imekaa sana. Ulisema ni 2023, so ni miaka miwili, itafika miaka miwili this year. Okay, alright. Kuna hatua yoyote ya kisheria ambayo umechukua au unapanga kuchukua? Uko na wakili, uko na msimamizi? Sina wakili yoyote. Ungependa jamii au serikali ifanye nini tofauti ili kulinda wanawake ndio kesi kama hizo zisifanyike tena? Ningetaka serikali isaidie sana kwanza watu. Unaona kama hivi tuseme kwa mfano kuelimisha wanawake kwanza ndio wanapata na hiyo shida sana. Hivi kama tuseme hivi wanaita wanawake wanaelimisha watu. Na pia jamii kama tuseme kama community leaders hivi wanakuwa karibu sana na watu. Ni vitu vina happen sana. Okay, sawa. Na ujumbe wowote ungependa kuambia viongozi wetu au jamii kwa ujumla? Ujumbe ningeambia viongozi. Juu watu wameingia hizi vitu wameingia tuseme kama vitu za madawa nini juu kwa mfano yangu huyu akienda walipatania kwa club vitu kama hiyo madawa na hata ile nyumba tuliingia hao tulikuta vitu kama hizi zaito nini cheng hizi makobeli za kwa mdomo karibu karatasi mzima ni kama ndio wanauza ndio wanatumia saa zina hizi madawa ndio zimekuwa mingi tu zinatuma watu wa nini. Na mwenye kufanya kitendo hiki ako wapi sasa? Ako in Australia. Alright, sawa. Tumekamilisha maswali. Unaweza taka nini kuongezea juu ya hapo? Kitu unaweza taka kuambia wenye wanaotazama? Mimi wananitazama. Mimi naweza sema wananitazama ukiona mpelekani na mtu mzuri. Jiondokee kwanza tupate nafasi. Usifike kiwango utabishana sana ana hapo ndio shida inakujia. Juu mimi najua kwa mfano kama huyu angejua najua huyu si nini angemuondokea. Lakini the more una push mna nini unajipe tu time unakae kivi yake na ukae kivi yako. Mtu ajirudie ajifikirie mara ya pili. Kwa wenye wanawatazama usaidizi kwako unaweza taka ni gani? Kwangu ndio sana ni haki. Kwa hivyo unaweza taka wakili. Na serikali ifuatilie kitu isiwe ya kukalisha kama sasa ina take 2 years. Na ni kitu labda ingekuwa imemalizio mapema sana. Hi. Introduce yourself. My name is Audrey Mugeni. I call myself a human rights activist, but then my focus over the years has been a lot on women, girls, and then I put a stroke and say children as well. Why do I say this? Because doing the work that I've been doing, my work has been a lot around violence against women. I've seen that so many children also get violated, get hurt, and ultimately just also die because it's the grossest form of violence. All right, okay. How long have you been doing this? I've been working in the area of violence for 15 years. Wow. Yes, okay. I've been doing that for 15 years. Violence against women is what sent me to start counting. So apart from just the work that I do, I co-founded Femicide Count Kenya. This was done in 2019. Started it because so many conversations focused, centered around the fact that, it's the woman's fault, it's the girl's fault, it's her fault. And I want to take you back to Sharon. Yes. Sharon, who was allegedly murdered by the then sitting governor of Migwi. And what everybody was saying. I remember very clearly, because I was seated with my friends, and that was what made us go like, you guys, like, why is everybody saying this? Because everybody was saying, why was she dating a married man? These college girls, all they want is money from married men. But did anyone remember that Sharon was 23? 23 basically means that she was 5 years from being an adult. This married man, he was 50 what?
So who was better here to making better decisions? Who was better here at making better decisions? And because of that, we said, you know, one of the reasons why we started Femicide Count was that we wanted to bring a voice to the women who are not being heard. But then one of the things that we also wanted to do during that particular time, because this is not new. I want everybody to know that femicide is not new. These numbers, it's not even different. This has been happening and has been happening for years. So I remember when we started counting, one of the things that we said was that we're going to collect these numbers and we're going to give this database to the government because the government needs to do something about it. And so I started counting femicides along the way. And, you know, it just became something that because as we were collecting the data, collecting the number, looking at what was happening, a lot of things now came into light. The number of women who are dying, when we were looking at the number of women and we're looking at what are their ages and why are they dying and who are they dying with, and they were dying with children. Yeah. You mentioned that you provide this database that you collect to the government. Have there... No, you didn't mention we that? wanted. Oh, you wanted. We wanted because we're supposed to give this database to the government. We never got the opportunity to give the database to the government because what happened? So we started the count on Facebook. So called it Counting Dead Women. Just that was what we were basically doing. So we'd push the numbers. And I remember as we were pushing the numbers, people started noticing and they're like, what's going on? What's going on? And it's literally what has led us to this particular point. I have to say I'm a bit excited that so many people are speaking about femicides because we are going to see a change. It might not be now. It literally might be our grandchildren, or let me not even say grandchildren, let me say the women who are coming after us might be the one who will see a change. But then we are going to see a change. Basically need to start pushing, to keep pushing, Thank you for clarifying. Now, on a day-to-day, what are the cases you encounter the most? Girls in the university. I'm going to call them girls in the university. Girls who are in the university, girls who are in college. So that age set. So I'm thinking 17, it's 17 to 25. Those are the day-to-day. So it's on a daily basis. But then when we look at a day-to-day again, I want to also look at on a day-to-day because if I count for 4 days, 1, 2, 3, 4, on day 5, it's not just going to be a woman who's died. It's probably going to be a woman and her child, or it's a child who's been killed or a girl who's been killed. So basically what I'm trying to say is that the numbers are much higher for younger people. All of these people are killed by their age mates. What do you wish people understood more about femicide? That it's not new. I said that when we were beginning. Like this is something that's been happening a lot. There's a Lena Kanyua interview where she was interviewing a policewoman, and the policewoman was talking about how she grew up, and she grew up the way she grew up because her mother died, was killed by her father. This is literally 20 years ago, and one of our board members says that when she started doing the work that she's doing, because she also works around violence against women, it's because of that particular case, because she asked, what can we do? Or what can I do? And she was told, you know what, you can be a lawyer, and she decided to be a lawyer because of that. So the one thing that we need to know is that this is not new. It's not new. So many things have excluded women. There are structures that are missing in society that are making us die. It's literally that is what happens. It's not new. Very many structures are not in place to keep us safe, and to make us okay for us to be able to walk in the night or to live with a person. And then the fourth thing that I wish people would know is that there's a lot of information and misinformation that's happening amongst young men. And this is now, you know, like from what I hear young men saying and how they speak about women, it might be one of the ways or one of the reasons why women are dying. Yes, the conversations that are happening amongst, it's not nice.
it's bordering towards hate, you know, like, you know, let's do something to end these women. We need to treat them in such a way. You remember the last match when someone was saying, if you're not going, if I'm going to buy for you pizza and then you don't, and you don't pay back, then I'm going to kill you. Then eat the pizza yourself. Don't buy for me. Yeah, eat it yourself. Yeah. And when it comes to the structures that you speak of, or these systemic barriers, what are they, and what would you advocate for? The systemic barriers that are missing, or that are dividing us. One, our education system. I honestly feel like our education system is very, very violent. The violence that is faced in our education system, the violence that is faced in our homes, that's the second system that I want to talk about. The religious system, the violence that is, you know, advocated in there when people talk about some of these things, you know, and people are feeling macho because they're like, this is what I'm doing is right, because they've seen somebody else doing. These are some of the systems that are in place. But then the other thing that's in place is that with all of this violence that is happening, that is going on, the mental health, the mental health in our society, in our community, has been taken for granted. And because it's been taken for granted, all this hurt that is happening, people are just, you know, reliving the violences, reliving these histories. And violence is generational. Violence is very historical. When I see violence happening, I'm going to be a violent person. Yes. Okay. When I've seen it in my home, when I've seen it, I'm going to be a violent person. Or if I'm not going to be a violent person, then I'm going to be violated. So these are some of the things. These are some of the things that we need to start breaking down. What are we teaching children? Imagine, like, think about yourself when you were in school. Think about the violence that you faced. But then again, speak to the young men your age, and let them talk to you about the violence that was faced in their schools. And I'm talking about the bullying, the beating, the what. And then now, think about the police violence that's happening. Think about the police violence that's happening. All of these things, they are going to lead to one thing. When I'm violated, I'm going to find the next person to bully. And who's going to be that? That's going to be a woman, that's going to be a girl, that's going to be a child. So these are some of the things that we need to start breaking down as a society. Yeah. When it comes to support within your organization, what would that look like for the viewers watching? Help us do the research. I'm excited. I'm excited that so many people are counting, that even the police are counting. I wish I would have done, I'd have reached out to the police and said, you know what, let's do a, you know, like, let's do a collabo. I'm excited about so many people doing the count. But then a lot is left out. A lot of conversations are left out. And for me, one of the things that I want to really, really focus on is the research. The research to literally talk about this and to share this data much more. Because this data, the numbers have never told us a lie. And that because the numbers are not telling us a lie, they're also telling us a story. But as we are learning these stories that we are learning from these numbers, we can literally learn what to not do wrong for the next generation. So that is the sort of, support I'm looking for. Yeah. And that requires a lot of money. In the end. Ultimately, what I'm asking for is money. Yes. Yeah. Okay. Yeah. Maybe lastly, from your own recollection, doing this work, is there a specific case that has stood out to you that you'd be willing to share? I want to say Sharon and Monica Kimani. This, I'd seen a lot of cases, but Sharon and Monica Kimani made me start counting. But there's a case of a 16-year-old girl, and I cannot remember her name. It's okay. She was studying. She was studying, and she'd gone to study with a boy. And as she'd gone to study with the boy felt that, you know, because we've been studying together, then you and I can be boyfriend and girlfriend. And the girl did not want any of that. And because she refused, you know, to study with, to become the girlfriend, the boy literally killed her. He killed her, then dragged her back home and dragged her back to his house and put her under the bed. And just, you know,
forgot about it, you know, because he's done, you know, you refuse to be my girlfriend. So, and this stuck in my head because one, I have a teenage daughter. Two, because I see so many other girls, because apart from that teenage girl, I work with so many other girls, and I know that this can be their reality anytime. There's a way in which men have agency over our bodies as women, as girls, because the moment that you refuse, one of the things that I say is that it is at your living that you will die. It's at your living. It's when you refuse. I don't know if you've ever done this, that, you know, like you're getting catcalled and you smile back and you go like, Madam uko smart, asante. It's because I don't want to die. Yeah. I don't want to die. And for this particular girl, this is a story that has really stuck with me for so many years, because it happened during COVID, and you know, they were just studying together. And I started thinking about my daughter. What if she goes out to study? What if she misses? Right now she talks to me about a boy. I'm like, oh my God, oh my God. Are you safe? Are you going to be okay? Any of my younger sisters, all my sisters are younger than me. They talk about men. I'm like, is it going to be fine? Is it going to be okay? You know, my brothers, the same thing. When they talk about their girlfriends, I'm like, are you okay? Please don't hit her. Like, you know, have conversations. And that is the reason this girl stuck to me, because I'm still seeing so many other girls coming up. Thank you so much, Audrey, for sharing. Thank you too. The laws should protect us, but in Kenya, femicide isn't even classified as a distinct crime. Why? And what needs to change? Good morning. Introduce yourself. My name is Betty Wamukore. I'm an advocate practicing under my own firm, Betty Wamukore and Owiti Company Advocates. I've been practicing since 2018. Okay. Yes. All right. Thank you so much, Betty, for having us sit down with us. Today we are going to be discussing from a legal and policy perspective as to why femicide isn't legally recognized as a crime in Kenya. So Betty, why is femicide not legally defined as a specific crime in Kenya? Okay, first of all, I think we should define what femicide is. Okay. So it's the gender-based killing of women and girls by men, right? So in Kenya, the killing of women is not recognized. It's not given a specific name. Yes. And since already there are laws in place that cater to such murders or any offenses that relate to women and girls or any gender-based violence. Yes. Okay. So that's why, and also culturally, there's the people will naturally raise the question, why are you bringing a specific charge or a specific title on the killing of women, yet men are killed, yet children are killed? Yeah. So obviously people will raise such questions. And then obviously where we come from, we are traditional. So femicide or majority of domestic violence is condoned in some communities, so they really wouldn't take it that serious. Yeah. Yes. Okay. So what you're telling us is, even just based as a nation, our cultural upbringings do have influence on the law. Yes. All right. Now, what legal gaps have made it difficult to prosecute these cases, especially for those that have already come forward? Okay. So maybe we can start with the laws that are there currently. Yes. Let's say like for femicide, it will stand under murder or manslaughter. That's under the penal code. Maybe for sexual offenses, they are under a separate act, being the Sexual Offences Act. And then now, at least the government or parliament, they brought about the Domestic Protection from Domestic Violence Act. So we have separate laws that cater to separate separate things that happen to women and girls. So that is a challenge, first of all. So each one of them is in a different category. And then also we have government entities or government bodies, first of all, that don't really support these offenses. So
maybe for example, let's say like the police, we've had multiple times women or girls or even men, since gender-based is not just limited to women. So you go to a police station, then they say ni mambo ya nyumbani, mnafaa ku solve kivyenu. So they don't take such matters seriously as they should. So you'll find then if the police cannot handle it, then obviously it can't go to court, right? And then obviously, like I said, the cultural element to it, since violence is condoned. And then you'll find we were probably raised in homes where we were told unafaa kuvumilia, hizi ni mambo za nyumbani, ufai kutoa nje. So you'll find people will stay silent. Such matters are not reported. Even for a femicide case, it's not reported. They'll just assume it's another murder, right? So it will be treated as that, without considering the conditions that led to that killing. Yes. So from a legal and of course policy perspective, what policies would need to be in place for there to be real change, for us to see that there's a difference? So obviously, as a society, we need to call on our government to recognize femicide as an actual thing. So we've seen over the years. I think for me, my first realization, I believe there was a doctor that was killed in university. That was my first interaction with femicide. And over the years, they've increased and increased and increased. As we've seen in the last report that was made, it's almost a woman is killed every day for the last 90 days. So the government should take this seriously. Yes, we already protested, right? They should now go to the drawing board and find that this is an actual issue that is happening to women. Unfortunately, they might not be able to, how do I put it? They might not be able to stop because majority of femicides are with intimate partners or very close individuals. So obviously they might not stop it, but they should make it, they should put it as a title. That way people understand it's serious. And if it's serious, then maybe the perpetrators will understand that if I do this, the offense, the charge will carry this sentence. Yes. Okay. How can people support legislative efforts, especially for those who are not in the legal field? What does that look like? Okay, so obviously, like right now, there's the campaign to sign the petition. Right? So people should participate. The more the people, the more the signatures, the more parliamentarians will see that we're serious, right? And if we do this, obviously they'll be compelled to place the bill before Parliament, and then we hope the people that we've voted for will do the right thing for the women in the country and pass the law. And obviously, public participation will be required. So people should come out, both men and women, right, and participate in whatever campaign we have, whatever campaigns that are there, and support whatever bill that is placed before all of us, and then we hope our president will make it into law. Into a law. Yes. The fight against femicide is far from over. It's only begun. And to that I say, we are the fire, the fury, the rising sun, red lips, loud voices, unyielding stands. We speak, we march, we fight for a chance, until justice sings louder than grief ever